Dear folks, take your page number 4. It is the subject and predicate. It's very important. Whenever you communicate with others, what you are speaking is called subject, and what the subject does is called predicate. Unless you have a subject, you cannot speak. Unless a director has a subject, he cannot take a movie. A child, she wants some sweet from her mother, money from her mother, or food from the mother. She speaks. The subject, what she is speaking, and what she does for that. It is called subject and predicate. Here, my dear friends, here you take your book, page number 4. When we make a sentence, group of words, we name a person or a thing and we say about a person or a thing. I speak about Chennai and I say the qualities of Chennai. It becomes subject. Chennai becomes subject. And what it does, it call, and what are the features Chennai has, it becomes predicate. The naming of the person or a thing is called a subject, and what we speak about him or a thing. Manmohan Singh, Prime Minister of India, I speak about him. Manmohan Singh becomes subject, and what I speak about him becomes predicate. The person whom we are speaking is called subject, and what we are speaking is called predicate. Subject comes before a sentence. Usually subject comes before a sentence. For example, in the book what it is given, Rama rules the country. So, Rama becomes subject, rules the country becomes predicate. In an imperative sentence, when you are ordering something, subject should not come before. For example, operate the computer. When you want to order something, the subject goes back, only verb comes before. For example, operate the computer. So, which is the subject and which is the predicate? Computer is the subject, predicate is operate. Sometimes the subject comes after the sentence, at the end of the sentence. There goes the train. Train is the subject, there goes becomes predicate. Next, subject may be a gerund. What do you mean by gerund? Verb plus ing is called a gerund. Verb plus ing is called a gerund. For example, Amitabh Bachchan is acting. Is acting becomes present participle, but acting comes before that. Acting is Amitabh's duty or acting is Amitabh's profession. So, acting becomes gerund. So, subject may be a gerund, gerund phrase, infinite. Infinite means what? 2 plus present tense verb. To buy becomes an infinite. To buy vegetables, I went to market. To buy vegetables becomes a subject. So, subject may be name of a person, place or thing. Subject may be, suppose if you use an imperative sentence, it may come at the end of the sentence. Subject may be a gerund. Gerund means verb plus ing. Gerund phrase or an infinite. Infinite means 2 plus present tense verb. For example, here you see, my dear friend, dancing is her profession. She is dancing means is the present continuous. Dancing is her profession. Dancing becomes subject. Is her profession becomes predicate. Now, we have given an exercise. What is the exercise which we have given? Find out the subject and predicate. You take the book in your hands. Catching Veerappan was a tough job. Catching Veerappan was a tough job. So, I request Miss Lavanya to tell me what is the subject in the sentence and what is the predicate. Catching Veerappan was a tough job. Which is the subject here? Take the mic and say, catching Veerappan was a tough job. Which is the subject? Can anybody say? Catching Veerappan becomes a subject. Catching Veerappan becomes a subject. Next, the famous actress came to our town. What is the subject? What is the predicate? Anybody over here? Subject came to our town is a predicate. Next, earning money will not bring happiness. What is the subject and what is the predicate? Earning money becomes subject and only will not bring earning money only becomes subject. Will not bring happiness becomes predicate. All that glitters are not gold. Which is subject and which? All that glitters becomes subject. Bad habits grow unconsciously. What is subject and what is predicate?
Bad habits become subject, grow unconsciously becomes predicate. The babbling of the child makes us happy. What is the subject and what is the predicate? The babbling of the child becomes subject. The means does not justify the ends. What is the subject? The means doesn't justify the means becomes subject. Doesn't justify the ends becomes. Ramu was yearning for his livelihood. What is the subject? What is the predicate? Ramu? Subject. Okay. Beauty lies in lover's eyes. Beauty lies in lover's eyes. Beauty becomes subject. Okay. Dancing, jogging and exercising are good for our health. Subject are good for our health becomes predicate. Very good. Okay. நண்பர்களே இப்பொழுது உங்களுடைய இலக்கண புக் பக்கம் பக்கம் 4 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சப்ஜெக்ட் predicate என்ற தலைப்பு. சப்ஜெக்ட் என்றால் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது சப்ஜெக்ட். அது என்ன செய்கிறது என்பது predicate. சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கலாம்? சப்ஜெக்ட் ஒரு மனிதனாக இருக்கலாம். ராமா ரூல்ஸ் த கண்ட்ரி என்று எழுதியிருக்கிறோம். ராமா நாட்டை ஆள்கிறான். ராமா சப்ஜெக்ட். நாட்டை ஆள்கிறார் என்பது predicate. ஸோ சப்ஜெக்ட் ஒரு இடமாகவும் இருக்கலாம். சென்னை இஸ் எ குட் பிளேஸ். சென்னை சப்ஜெக்ட். சென்னை ஒரு நல்ல ஊர். சென்னை சப்ஜெக்ட் இஸ் எ குட் பிளேஸ் டு லிவ். அது predicate-ஆக வருகிறது. ஸோ நேம் ஆஃப் அ பர்சன், பிளேஸ் ஆர் திங் இருக்கலாம். அடுத்ததாக சப்ஜெக்ட் வந்து வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். ராமா ரூல்ஸ் த கண்ட்ரி. ராமா நாட்டை ஆள்கிறான். சப்ஜெக்ட் வந்து வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். அடுத்ததாக இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்திற்கு வினைச்சொற்கள் தான் முன்னாடி வர வேண்டும். சப்ஜெக்ட் பின்னாடி வருகிறது. உதாரணத்துக்கு என்ன இங்கே என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம் என்று பாருங்கள். ஆப்ரேட் த கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டரை இயக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட் பின்னாடி வருகிறது. predicate முன்னாடி வருகிறது. சம்டைம் த சப்ஜெக்ட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் த சென்டென்ஸ். தேர் கோஸ் த ட்ரெயின். அங்கே போகிறது ரயில். ரயில் என்பது சப்ஜெக்ட் பின்னாடி வந்து விடுகிறது. சப்ஜெக்ட் மே பி ஏ ஜெரண்ட். ஜெரண்ட் என்றால் என்ன? ஈட்டுங்கிறது வெர்ப். ஈட்டிங்கிறது ஜெரண்ட். ஆடுவது என்பது டான்ஸ். சிங்கிங் என்பது ஜெரண்ட், பாடுவது. ஸோ இங்கே ஆடுவது, டான்சிங் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன். ஆடுவது அவள் தொழில். ஆடுவது பிகம் சப்ஜெக்ட். இன்ஃபினிட் என்றால் டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப். டு பை வெஜிடபிள் ஷி வென்ட் டு மார்க்கெட். காய்கறிகள் வாங்க அவள் கடைக்கு சென்றாள். டு பை பிகம் சப்ஜெக்ட். அடுத்ததாக எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கோம். கீழே பாருங்கள். உங்கள் புக் எடுத்துட்டிங்கன்னா கேட்சிங் வீரப்பன் வாஸ் எ டஃப் ஜாப். வீரப்பனை பிடிப்பது ஒரு கடினமாக வேலையாக இருந்தது. இதில் எது சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பனை பிடிப்பது, கேட்சிங் வீரப்பன் சப்ஜெக்டாக வந்து விடுகிறது. த ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் கேம் டு அவர் டவுன். புகழ்வாய்ந்த அந்த நடிகை எங்கள் ஊருக்கு வந்தாள். ஸோ புகழ்வாய்ந்த அந்த நடிகை பிகம் சப்ஜெக்ட். ஏர்னிங் மணி வில் நாட் பிரிங் ஹாப்பினஸ். பணம் சம்பாதிப்பது மட்டும் சந்தோஷம் கொடுக்காது. ஸோ பணம் சம்பாதிப்பது என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்ட். மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. ஸோ மின்னுவதெல்லாம் பிகம் சப்ஜெக்ட். பேட் ஹேபிட்ஸ் க்ரோ அன்கான்ஷியஸ்லி. கெட்ட பழக்கங்கள் நம்மை அறியாமல் வருகிறது. ஸோ கெட்ட பழக்கங்கள் பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் predicate, இட் கிவ்ஸ் சென்ஸ், இட் கிவ்ஸ் மீனிங், it gives some you know the facts and figures of what you are speaking. So speak with a subject and predicate. You be clear on this topic. Thanks.